Welcome back, guys, to another video. Today we're going to a ride out again, and my wife on my KTM again, my friend on my Avenger. Let me mount my remote real quick so I know that I'm filming. Nice. En waar is CBR? Waar is CBR? Hey. Next week it's very nice weather, so I'm planning on making a lot of videos for comparison videos of the KTM against the Ducati, and I think I have a little bit experience now, so I can compare them a little bit. But again, the comparison won't be that fair. They are naked bikes, but yeah, one is a 4-cylinder and one is a 2-cylinder, so they are completely different. But I will do my best. I will do my best. As fair as possible, of course. Our wheelie master from Wheelie Time. Look, for those that are wondering what this thing is, this thing shows me that I'm recording. And with this thing I can control my camera as well and take it out of sleep, so you don't have to hit and miss the button while driving or asking yourself if you're filming. So it is a pretty nice little gadget. It isn't that expensive, so yeah, it's perfectly. The only downside of this little device is battery life. It is not good, because I charged for a couple hours now and it's half, 50%, around 50%. Fill up with gas real quick. Hey, 100 hè? Is dat hier 100? Ja, maat. Ja, dat gaat niet echt vliegen. Ja, dat is een raket, jongen. Die is zo'n roze, man. Ja. Het is gewoon rode diesel. Oh. Gewoon een rode diesel, jong. Hè? Gewoon een scanner daaronder. Gewoon je pas laten zien? Ja, maar... Oh nee, dan krijg je geld, jongen! Zie jezelf. Wow! De groep. Ja, Huibergse weg of zoiets, of was het nou? Huibergse weg of Huibergs? Nee, het is bij die voetbal zitten, of niet? Nee. Vraag maar aan Martijn. Die weet wel waar het is. Hoppa. Zeker. Ga je nou eens te eten, maat? Ja, dat is anders. Ik heb ook vorige keer
Fabio, what you doing? Simply. Vita Piet. Whoa, that was dangerous. He's crazy. Something dropped, but I'm not sure what. A lot of supermotos. From Belgium. Yeah. And we are arrived home. Zo blijft hij niet staan, denk ik. Een soort dop of zo. Ja, ik denk gewoon dopje. Ik denk dopje. Wat voor dop is dat? Kijken. Dat is bij hem daar ook. Gewoon een stalen dop. Kan je nou je stuur niet afhalen? Ik ga wel even kijken, maar die kan ik sowieso niet vinden. Maar Ja. ik ga wel even gaan kijken. Als ik hem mis, dan in heb gevallen. Ja, maar. Ja, het is een boot. Ik dacht dat het een dopje was. Dit is wel belangrijk. Ja, is het echt? Ja, Hij zit ook aan je poten vast, maar dit is wel belangrijk. Kijk, want het is deze viel eraf. Ja man, dat is gewoon een boot man. Maar het is wel een flinke boot hoor. Dat is wel een flinke boot, ja. Dat is wel een flinke boot. Ik ga wel even mee. Ik weet niet eens waar de fuck dat is. Ja. Oh, daar kan ook geen roos altijd. Nee, ik krijg het niet. Ja, die krijg je nooit gevonden ook, maat. Ja, die krijg je nooit gevonden. Hey. Nee, die ga je nooit vinden. Ja, ik heb op de camera teruggekeken ongeveer waar die naar beneden kwam. Ja, hij is zo'n stuurboot verloren. Hij doet niet met 20 hè, dus. Deze. Ik bedoel, dat ding is ook van metaal gemaakt, denk ik, of niet? Die? Ja. Die grote? Is die eruit? Die is eruit. Volgens mij is dat staal met aluminium. Ja. Dus ja, dat gaat wel even. Zeker. Dus ja. Huis gereden dan. Nee, hij is nog steeds aan het zoeken. Ja. Zo bekend van ons langs de weg waar auto's uit. Ja, dat zei hij ook al. Dus dat ding stuit het zo. Ja, als ja, het maar ja. Een klein bochtje maar, dan is hij zo weg. Ja. Nee. Oh zo. Ja, dat zou dan nog schuiten hebben. Ja. Hij is ook niet helemaal rond, snap je?
Wat zien het happen. Hun? Er staat er één hier, hè? Ik denk dat bij mezelf, dit zijn geen wegen voor ons. Nee. Zo. Hij denkt, ik kan die fiets van opzij. Ja, maar echt, hè? ZHP. ZHP. God damn it. Is dit de plek? Ik zou het niet weten, man. Oh, je weet ook niet? Nee. Lijkt me niet echt verstandig met die met dat eetentje daar ook. Zou dit de plek zijn? Nee, toch? Nee, Oh. nee. Ik vind het raar, want we reden voorbij de plek waar we vorige keer staan. Oh. Ja, die brug. Die vrouw. Wat Ja, maar dat is niet meer volgen. I need to turn the bike on my wife because she doesn't long enough to do so. Ja. Lekker man. Ja.
bike. Okay, and then I'll put them on the side as well. Ja, wacht even. Ja, kan wel. Ja. Hè?